Good afternoon, sir. Ito po yung title ng final project exam namin. Scheduling management system using QR code and stack algorithm. Kita niya may skill tayo sa inyo. Game, sige. Project content. Manual scheduling process are time-consuming and error-prone. Difficulty in tracking and managing multiple schedules simultaneously. The widespread use of smartphone and QR code scanner provides an opportunity for a more efficient scheduling station. Last, stack algorithm offer a powerful tool for optimizing schedule management. Manual scheduling processes are time-consuming and error-prone. Manual kasi meron na kaming application. Kasi gumamit kami ng runnable jar file. Tapos, difficulty in tracking and managing multiple schedules. Kasi, meron kaming user and admin. So, hindi kami mahihirapan na makita yung mga details or mga infos ng mga nag-i-schedule. Next is widespread use of smartphone and QR code scanner provide an opportunity for a more efficient scheduling solution. So, nag-provide din kami ng QR code. Tapos, yung stack algorithm, yun yung ginamit naming API. Next, purpose and description. To develop a scheduling management system that simplifies and automates the scheduling process. To improve the efficiency and accuracy of scheduling management. To provide real-time visibility into scheduling change for all stakeholders. Description. The system will use QR code to represent schedule and tasks. Users will be able to scan QR codes to access and update their schedules. The stack algorithm will be used to optimize the scheduling process by prioritizing tasks and allocating resources efficiently. The system will provide a user-friendly interface for creating, editing, and viewing schedule. It will also generate reports and notification to keep users informed of schedule changes. So, yung purpose ng system na to is mag-schedule ng mga students. Tsaka mas efficient to kasi hindi mas mapapadali yung mga gusto nating ma-organize na schedule. Tapos, mas pinadali siya kasi meron na siyang QR code. Pwede mo na lang i-scan kasi user-friendly naman siya. Next. System objective. Functional objectives. Allow user to create, edit, delete, schedule, and task. Enable user to scan QR codes to access, update their schedules. Implement a stack algorithm to optimize the scheduling process. Provide real-time visibility into schedule changes for all stakeholders. Generate reports and notifications to keep users informed of schedule progress and changes. So, yung functional objective na to, sorry, wait lang. Yun nga, dahil user-friendly siya, meron siyang create, edit, delete, na sa mga schedule pag mag-i-schedule ka. Tapos, meron na din siyang na-implement na QR code kung saan i-scan mo na lang. Tapos, yung API namin is stack algorithm. Real-time visibility schedule changes for stakeholders. Non-functional objective. Ensure the system is user-friendly and easy to navigate. Provide ability and
reliability to minimize downtime, ensure the security and privacy of user data, optimize the system performance to handle a large number to user and schedule, make the system scalable to accommodate future growth and expansion. So, sa non-functional objectives, yun nga, user-friendly siya. Tapos, ano, dahil sa mga ilang mga ano, User? yung mga, 'di ba, ano kasi siya user friendly, pwede ka mag-create, delete, edit, ganon. Kaya mas mapapadali ka na. Yun lang. Thank you. So ayan. Yan yung login. Ito yung code ng login. Sa registration, ito. Yan. So sa registration, merong username, password, first name, middle name, last name, gender, address, and birthday. So dito, kailangan mo muna kasi mag-register before ka mag-login. Sa scheduling naman, ito yung code. So dito is kaya may ganito kasi dito ka na mismo mag-i-schedule. Tapos ito yung QR code. Yan. So ngayon, try na natin siyang i-run. Pero dahil meron naman tayong runnable jar file, hindi na natin siya kailangan i-run. Kailangan na lang natin pumunta doon sa application. So, punta tayo sa application. Pag kinlik mo to, lilitaw yung yan. Lilitaw yan yung login. So, for hindi ka makakapag login if di ka nakapag-register. Ayan. So, kailangan mo munang mag-register, no? For example is J password 123 first name Jenard, middle name Arnal, last name Lentag, address Pio, tapos mail siya, tapos 62005 0623. Ayan, register. Ngayon, na-register na siya. Punta na yan tayo sa back to login na tayo. So, yan, back to login na. Ngayon, lagay natin yung J. Tapos, 1, 2, 3. Pag nilogin ko to, mapupunta na siya agad doon sa scheduling. Tingnan nyo. Ayan, login successful. Ayan, dyan na agad mapupunta. So, ngayon, maglalagay tayo ng course name. Example, J. Tapos, room. Anong room? Wait lang. Example, maglagay tayo ng, sige, buuin na natin to. Jenard. Tapos, room 34. Tapos, librarian. Tapos, Thursday. Yan. Yan na lang lagay natin na name, no? Ayan, na-add na yung, Ngayon, i-print natin. Try natin siyang i-print. Lagay natin is, Chi. Lagay natin ang pangalan namin buo. Ash. J. Tin. Lay. Ilipat nyo. Huwag sa document. Che. Huwag sa document. Ay, nilipat ko siya sa school files. School files. Ito, yan. Ko siya dyan. Save. Ngayon, punta tayo sa files.
sa school file muna. Tapos tignan natin if ito. Saan yan? Ano yan? Akala ko talaga yung Ah, okay. So, ngayon, isi-save natin siya. Lagay natin is Chi. Oh, pwede naman. School file. Sige na nga, para fair. C-A-T-L-J. Ayan, lagay natin yan. Tapos, save. O yan, automatic save. Ngayon, tignan natin siya sa file. Saan na yun? Ito. Yung in-schedule natin is open natin yan. Open with notepad. Ayan, this ones. Yan. So, nakikita nyo is lumitaw na yan. After nyan, punta tayo dito sa access. Punta tayo dito. Para makita natin mong nilagay natin. Ayan. Nakita nyo naman yung mga nilagay natin nandyan. Yan. Itong pangalawa. Ay, pangalawa yung pinakahuli. Ito. J123, Jenard, Arnal, then tag mail view. Tapos tingnan natin schedules. Ayan, Jenard. Room 34. Librarian, Thursday, 8 o'clock, 9 o'clock. Yun lang. Bye!